nous nous occupons donc de l'entretien. Nous avons des équipes, comme je l'ai dit, des équipes compétentes qui sont sur site. Nous avons des techniciens qui restent sur ces mini-réseaux. Nous avons un technicien, un administrateur et administratrice. D'où une faisabilité technique de 98%, 24 heures sur 24. Comme je l'ai déjà dit, nos abonnés sont satisfaits et payent régulièrement. Dans la commune de Nyanzarak, nous avons, sur nos deux mini-réseaux, nous avons une forte consommation. Ce qui fait que donc, les clients supplémentaires qui veulent s'ajouter dans nos mini-réseaux, on n'a pas la capacité de production et de distribution pour les accueillir. C'est pour ça donc qu'on a prévu pour nos 5 mini-réseaux des scénarios pour faire des extensions. Je ne sais pas si on peut passer sur next slide. On a 3 scénarios pour l'extension. La première est l'extension basique, l'autre est l'extension globale et la dernière c'est une extension de transformation. L'extension basique, comme je viens de le dire, dans la commune de Nyanzarak, nous avons donc plusieurs demandes de clients supplémentaires. Donc, ça serait de passer de 30 000 bénéficiaires à 50 000. Ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario serait que on met une mise à niveau de Kazirabageni et qu'on fait des extensions sur les 5 mini-réseaux, ce qui nous ferait passer donc de 25 à 50 000. Il y a aussi donc l'extension de transformation. L'extension de transformation, on ajoute sur l'extension de ces 5 mini-réseaux une plateforme multifonctionnelle. Je dis une plateforme multifonctionnelle parce que au niveau de nos mini-réseaux, cette plateforme multifonctionnelle serait partagée par, au niveau de la colline, serait partagée par nos abonnés. Parce qu'il y a une demande de connexion des appareils triphasés qui consomment beaucoup plus d'énergie. Donc il y a par exemple les postes à souder, il y a les moulins, il y a tous ces appareils qui pourraient consommer beaucoup plus. C'est pour ça donc qu'on a pensé que ce serait bien qu'il y ait une plateforme multifonctionnelle qui pourrait être gérée par la colline ou une coopérative pour pouvoir partager donc cette plateforme multifonctionnelle. Donc, j'aimerais finir par vous dire que l'électrification globale, rurale, au réseau, serait donc une des solutions pour les centaines de collines du Burundi. Et j'espère que, d'après ce que j'ai pu entendre, nous allons avoir des partenaires pour travailler pour ça. Et je vous invite donc à travailler avec nous. Je vous remercie. Thank you, Francis. Yeah, thank you. Yeah, quite transformative work that you're doing. And just seeing the interplay between the grid, the solar home systems and microgrids, and how they all integrate to serve their energy access agenda, I think is quite interesting and really need our support. Our next presenter is Tange from Prothem. This is a tea factory in the country serving more than 6,500 farmers and are looking for support to install renewable energy systems. And yeah, they'll be telling us a bit about their story and maybe what they need to make this happen. Welcome. Thank you.
Thank you, dear David. Comme il vient de le dire, mon nom c'est Tanguy Burundi. Je travaille pour la société Protem Usine. Protem Usine, c'est une société télécole avec une seule ligne de production où on travaille avec entre 5 000 et 6 000 fermiers en les donnant des plants, des fertilisants. On a une usine, une capacité de 1200 tonnes de thé sec par an qui se trouve à l'intérieur du pays. C'est, je dirais, à 75 km d'ici. C'est à Moaro, dans la province de Gisozi, dans la commune d'Ondava. Le travail que je vais vous présenter, c'est un travail qui a été fait avec Get Invest sur comment on peut réduire l'énergie qu'on consomme, parce que des fois, on perd beaucoup d'énergie sans le savoir. D'après l'étude, je ne vois pas de slide, je ne sais pas si la technique peut le faire. Joseph, if you could. Oh yeah, it's up. L'étude qui a été faite a montré que la demande annuelle est autour de 298 kW. Sur le site, on a un transformateur qui est triphasé. Et la société nationale nous fournit autour de 98% de la production. Et le groupe électrogène autour de 2%. Donc, d'après les études, on a des fois une perte d'eau autour de 16 kWh. On travaille de lundi à samedi, je dirais dans les moments de basse production, mais dans les jours où il y a je dirais, pic, où on a une grande production, on travaille 7 jours sur 7, des fois 24 heures sur 24. Le schéma qui est là, c'est le schéma qui a été pris par le groupe de Get Invest. Vous voyez sur le toit, c'est le toit de l'usine, mais en dehors, vous voyez un grand espace où on peut implanter des plaques solaires donc, qui ont une capacité de 145 kWh. Donc, avec cette surface, avec l'installation des plaques sur cette surface, donc, l'usine peut être satisfaite en énergie et même fournir à d'autres partenaires de l'énergie excédente. Donc, ça montre que le next slide, c'est que avec l'implantation des plaques solaires de ce genre de type, le service national va fournir autour de 55% de la production, le solaire 44% et le groupe électrogène autour de 1%. Next slide. Et surtout, donc, il y aura une réduction de l'émission de CO2 autour de 28 tonnes par an. La surface, donc, je dirais qu'elle est suffisante pour implanter des plaques solaires qui peuvent fournir l'usine et aussi, je dirais même, les ménages aux environs et même donner à la société nationale aussi. Le retour sur l'investissement, je dirais, est de 27%. Durant les premières années, l'étude a montré que le coût d'un kilowattheure par plaque est autour de $800. Le total du savings, je dirais, le total des incomes est autour de 4,1 milliards durant les 25 ans je dirais, de garantie. La valeur nette du projet est autour de 75 millions et la valeur totale du projet est autour de 236,9 millions. Et également, comme je vous l'ai dit, il y aura une réduction de l'émission de CO2 autour de 28 tonnes par an. Next slide. No, previous one. Le slide qui suit, c'était les différents, je dirais, les différents accords qui peuvent être. Il y a les PC, il y a les leasing, il y a aussi les accords d'achat d'énergie. Ce sont les accords qui peuvent être effectués entre l'entreprise et différents partenaires. Donc, ce sont des accords qui peuvent être, où l'entreprise peut faire lui-même ses investissements, où il peut faire discuter avec des différents partenaires. C'est pourquoi on est aussi là, j'ai vu des partenaires qui peuvent financer ce genre de travail. Donc, c'est pourquoi on est ici, pour discuter avec différents partenaires, pour voir comment on peut améliorer notre système d'énergie. Et avant de clôturer, c'est que le grand défi qu'on fait face aujourd'hui avec
l'énergie qu'on a, c'est d'abord il y a le prix du gazoil qui a augmenté, il y a le prix et l'instabilité aussi de l'électricité parce que je dirais par mois, on a au moins entre 10 et 15 jours de coupure. Donc des fois on fait recours à notre groupe électrogène avec la cherté du mazout que tout le monde connaît. Donc ça impacte sur notre coût de production à la fin. Donc avec ce genre de projet, avec les plaques solaires, donc je pense que ça va réduire le coût de production. Et également, des fois, on fait recours à du bois de chauffage qui se fait ramener pour le moment avec la déforestation qui est vraiment un challenge pour le pays. Donc, ça peut réduire donc, les différentes consommations en énergie et éviter certaines pertes. Je dirais que je peux m'en arrêter. La suite, c'est Get Invest. Ce qu'il faut, il y a les gens qui en ont déjà parlé. Je pense que M. Gilbert est là. Si vous voulez ce genre d'études, je pense qu'il est le meilleur pour vous indiquer comment faire. Je vous remercie. Thank you, Tanguy, for that presentation. Hoping that next year when we come back, we'll be talking of an already installed system and that will be, your carbon footprint will be way lower. Our last presenter for the day before we go to questions is Sami. Sami is a business development manager for Jinko Solar, one of the largest solar PV manufacturers, and he'll be telling us how Jinko works with local companies, supports them as they provide the different solar solutions. Welcome, Sami. So good afternoon, everyone, or good evening. So my name is Sami. So I'm the business development manager for Jinko Solar, representing the sub-Saharan market. So I'll be taking you through who we are as Jinko and why our interest and why we are into such collaborative forums. So next slide, please. So Jinko Solar, we are a global solar PV manufacturing company with manufacturing facilities based all over the world. So we have facilities based in the US, we have facilities based in China, Malaysia, and Vietnam. So globally, we are the largest in terms of shipping volume for solar PV, solar panels. So we've managed to ship 165 giga of solar PV, and we command a market share of 15% globally in terms of shipment volume. Next slide, please. So as you can see, when you talk about technology, we, as a company, we invest a tenth of our revenue into R&D, research and development. And as you can see from the graph, the trajectory graph, we've kept on innovating in terms of our technology for solar PV. I'm sure the last few years, 5-10 years ago, we were looking at a module of 250, 300. That was the biggest in the market. Right now, we are looking at 650 over the last 5 years. And as you can see from the graph there, we have continued to increase in terms of the efficiencies for our solar PV. So our efficiencies have moved away from 18% all the way to 26.4%, which is a record we'll achieve by the end of Q4 this year. Next slide, please. So yes, as mentioned, we have facilities globally. On the far left, we have a factory in Florida. Its capacity is 400 megawatts per year. So then we have about 8 facilities in China. Then we had 2 facilities in Malaysia and Vietnam. And globally, we are total employees of 48,000. And we have over 160 customer base in terms of our representation. Next slide, please. So these are some of our core values that guide us in terms of manufacturing, in terms of technology. I don't want to dwell more into these. Next slide, please.
So so this is our core model, how we operate globally. So at the far end, we are an OEM. As I told you, we are manufacturers. So who are our main clients? We have at the far end, we have the EPCs. You keep talking about the EPCs. Then we have the IPPs, who are the independent power producers working on utility scale projects. Then on the far end, we have our distributors. So in Africa, or the sub-Saharan market that I'm looking into, so we have 3 clusters. We have the SADC cluster, that is the South African development countries, and we have representatives in that region. Then we have the West African cluster, and we have the East African cluster. And at the far end, we have who we call the IPPs that would come and work with us directly in terms of project development. So that is our working model. So even here, we are currently having a distributor. We are working in Burundi, we are working with Munyax, and we are looking to expand the market and explore for more opportunities in this market. Next slide, please. So why our interest for this discussion today is that from what you can see from the graph there, that is a report that was recently released by the World Bank. And though it's not clear, but if you look at where Burundi is, the market that we are looking at in terms of that doesn't have access to electricity, we are looking at a figure of around 11.4 million. That is as per the report that was released early this year. It's called Mini Grid for a Billion People. So with that, that's why our interest in terms of mini grids, in terms of storage opportunities that would electrify communities in Burundi. Next slide, please. So in a nutshell, for those who may not be aware of what you say when you talk about a mini grid, this is a simple architecture of a mini grid. So we have the generation from solar, that is the DC side, that is where we come in terms of supply of solar modules. Then we have the transmission part. I'm sure a lot of discussion have been discussed with regards to the evacuation of that power. Then, which is a very conversation that we are currently having also, is on the productive use of that power for that project to become effective and bankable to the investors. Next slide, please. So, as a company, we recognize what on with regards to ESG, that is environmental, all the way to governance. So we are aware, and as Jinko, we've been supporting all our clients in terms of sustainability, in terms of our supply chain system, all the way that you're able to track your module from where it has been produced, in terms of the raw materials where you're coming from. So we're able to provide you with the necessary documentation that is also a concern for most of the investors. So we're able to guide you on all these in terms of ESG. Next slide. So our core business, as you can see, so we are into solar PV, so we manufacture solar panels. Then we're in the core business of BIPV, what you call the building integrated photovoltaic, whereby we are trying to have conversations with the architects in terms of developing buildings that would normally generate power using the modules. So that is what we call BIPV. Then again, we're also into the storage space, whereby we're talking about the ESS, the energy storage solutions. Next slide, please. So as you can see, this is our interest when we talk about mini grids, and especially for EPCs and also for independent power producers, especially focusing on the mining sector. So all the way, we have solutions for the small scale or the EPCs, the startups. So we are looking at solutions between 1 kilowatt to around 5 kilowatt. Then the second component is the CNI sector. We having storage solutions, and we have deployed quite a number. I'll show these, that we are focusing mainly on the commercial and industry sector vis-a-vis the mining sector. Then we're also working on utility projects, whereby just to take care of the intermittent issue of solar power. Then we have solutions on storage.
That is why we have the containerized solutions that are scalable, and we can be able to achieve the power that you'd be looking at. Next slide. Next slide. So yes, this is an overview of our storage. So at the far right, you see our mini grids. So this is what we've deployed in quite a number of countries in the SSA region. So we are looking at containerized solutions, deployable, ease for the installers, ease to transport. You reduce your cabling, so it comes fully pre-engineered. So you're looking at solutions between 50 kilowatt hour of storage all the way to 1 megawatt hour, and they all come in a containerized solution. Next slide. Next slide. So these are some of our facilities. They are fully automated, and they are fully running on solar. As you can see, that is our 16 giga in terms of the cell production. So it's fully powered on solar. Next slide. Similar to that. Next slide, please. Next slide. So in terms of awards and achievements, just to show how, in terms of quality of our products, we've been awarded quite a number of awards. We have the PVL, we have the UPD 2022-2023. So these are some of the awards that we've been able to achieve in terms of recognition of the quality of our products. Next slide. Our customer base, in terms of some key partners that we are collaborating with, we have the likes of EADF, especially in the SADC region. We still having a conversation with the likes of NG. We are having Marubeni, Total Energies. So there are quite a number of people, Energy China. So there are quite a number of people that we collaborate with globally. Next slide, please. So this is very interesting in terms of the actual case studies that we've implemented through our EPC or through our partners. I'll just share a few sites. Next slide. So one of our biggest facility is in a place called Hainan, China. We are looking at a factory, and the storage capacity is 20 megawatt hour, running a full facility on storage and during the day on solar. So next slide. So this is a market that was commissioned in about 3 years ago. It's in Abuja. So this has really transformed the people within the market area in terms of they're able to work for long hours at night. So these we've already commissioned. It's in Abuja, Nigeria, and it has really empowered that community. So it's a full containerized solution powering a market that has about 5,000 plus people. Next slide. So this, we collaborating again with the rural electrification in Nigeria. So they have a program under REA. So these are some of the mini grids we've managed to deploy. This was last year. As you can see, for mini grids, they will vary in terms of sizes. So we're able to customize or probably offer a solution that would be able to match your requirements. So this is a mini grid in Nigeria. As you can see, there are solar panels. This is serving a community of about 10,000 people in Nigeria. Next slide. So this is in Zambia. We've deployed these. Again, it's more of a mini grid commissioned a few months ago in Zambia. Next slide. So this was commissioned in 2022. So this is a very interesting project. We've managed to commission this through one of our key partners, an EPC in Kenya.
So it's powering the refugee camp or the settlement camp in Kenya. So, and again, it has really transformed the area in terms of security. People have been able to open up more jobs, salons, barber shops. We've seen welding shops coming up. So again, this is about 800 kilowatt hour. As you can see, this was during the commissioning, and the good thing is that even to date, we're able to monitor. What you see on the far right is able to monitor how much the system is generating. If there's a fault in the system, then we're able to troubleshoot remotely. So we have our technical team that is fully working on supporting this system. Next slide. Next slide. So this is a containerized solution. Again, we've deployed in Djibouti. So it's 1.1, it's about 1.1 megawatt hour, fully commissioned, fully working, and again, people have been able to have power even at night. Next slide. Again, we also collaborating, as I mentioned, with Mozambique under what we call the FUNAE program. So this is a containerized solution, again, fully commissioned. We deployed about 7 of these containerized solutions, and it has been able to empower different communities in the scale of about 10 to 20,000. And we've been able to commission these. So this is with collaboration with FUNAE in Mozambique. Next slide. So these are some of what I mentioned about the utility scale projects. So we supplied the 50 megawatts in Garissa with the government. 50 megawatts. We supplied another 50 megawatts in Kenya. So we have about close to 200 megawatts of solar PV. Again, we've managed to supply another one recently in Uganda, and we'll also be deploying another 20 megawatts in Zambia. So these are some of the utility scale projects that we've done. Next slide. So some key takeaways of why Jinko and why we are a trustable partner in terms of the bankability of our equipments. Number one, quality, bankability, and customer support. So those 3 components are the key takeaways: quality, bankability, and customer support. Next slide. So I cannot leave the floor without mentioning this about a big challenge we're having in the market, even for investors, about the issue of counterfeit products. So we have seen this. We've seen this recently in South Africa. We've seen this in a number of regions, especially on utilities and commercial and industries. So be cautious about the counterfeit products in the market, especially on cabling and the power output of solar panels. So just to be cautious. Next slide. So this is what we can experience, either using people who don't know how to install systems, and this will affect your ROI or probably the performance of your system. So it's good that you beware. Let us work with good quality products. Next slide. So that's my email. In case you would want us to further discuss, you can reach me out, and that's my email. Thank you so much for your time. Thank you, Sami, for that elaborate presentation, highlighting how renewable energy can actually power communities, factories, and support the grid in a sustainable manner. So we get to the next phase of this panel, which is questions. And maybe just to start us off, I would like to throw the first question to Francis from SESMA. In terms of mini grids, we know mini grids
in different markets face a lot of challenges, whether it's regulations or policy support. What's your experience? What is needed for Burundi to, promote such companies as yourselves to address this energy access challenge that is quite big here in Burundi? Comme je l'ai déjà dit, je m'entends parler. Comme je l'ai déjà dit, Sasma Burundi est l'une des sociétés qui a commencé avec les micro-réseaux dans les zones rurales. C'était nouveau. Maintenant, donc, il y a un engagement du gouvernement et il y a donc des réglementations qui sont en train d'être faites. Je pense qu'en même temps, il y aura un organe qui va contrôler la qualité donc, des produits solaires qui vont être utilisés ici au Burundi. Et en ce qui concerne l'accessibilité donc, de ces produits, j'ai pu entendre qu'il y a des exonérations qui seront faites et des financements qui vont être faits dans les mini-réseaux au réseau. Je pense que c'est ça qui concerne la qualité et le financement. The next question to Richard from NewGen. As a local company, I know it's not easy to access financing, get the support that you need to grow. The challenge is huge. What the kind of impact you've seen, and how can the partners, the government support you to, and among other entrepreneurs to really scale up, the off-grid solutions and really, bridge that gap of energy access. Thank you so much. Je crois que vous avez compris la question. Il dit quel est l'impact que nous faisons, à travers ce que nous faisons, quel est l'impact et qu'est-ce que le gouvernement peut nous aider ou d'autres partenaires. Ce que nous faisons, nous vendons des kits solaires et pour vendre ça, on en a besoin. On n'en fabrique pas ici, donc on doit les importer. On a besoin d'un stock, donc un financement du stock, CAPEX. Sans cela, on ne peut pas continuer. Renewgen, quand même, on a pris quelques risques, on a investi jusqu'à maintenant presque $80 000 de fonds propres. Donc maintenant, on est en train de chercher des fonds pour avoir au moins un conteneur et pour aller à l'échelle. En ce qui est ce qu'on peut demander au gouvernement et aux d'autres bailleurs, c'est de nous enlever la TVA, si possible, parce que la TVA, c'est le consommateur final qui la paie finalement. Donc, cela pourra faire un impact tant plus que pour les entreprises et pour les consommateurs finaux. Mais aussi, nous demandons que le gouvernement puisse s'impliquer dans la sensibilisation, communication, sensibilisation dans l'utilisation des kits solaires pour les ménages. Merci. Maybe a follow-up question is the capacity of technicians an issue?
when you're installing, I mean, to take care of the after-sales support, how is that, and if it's a challenge, what needs to be done? Donc les techniciens, pour installer nos kits solaires, il y a des techniciens qui ont été formés par Burea. Et d'ailleurs, parmi les techniciens qu'on utilise à Kirundo, ont été formés par Burea. Donc, on les utilise et on leur paye par kit installé. Les techniciens, il y en a. Donc, en fait, les kits solaires dont on vend ne sont pas difficiles à installer. On les appelle des plug and play. Même une maman peut l'installer. Donc, il n'y a pas vraiment un grand problème. Maybe, Francis, from your side, is that an issue in terms of the technical capacity to deploy mini grids? Pour notre mini-réseau, je vais parler pour le mini-réseau de Sesma Burundi. Nous avons eu des formations et nous avons donc des techniciens qui sont compétents et qui peuvent donc suivre toute la distribution ainsi que la production. Pour ce qui concerne les techniciens, j'ai déjà entendu une personne de Boréal qui disait qu'il y avait des formations qui étaient faites pour former les techniciens. C'était dans certaines provinces, il y avait des techniciens qui étaient là. Donc je pense que ce serait mieux, si ces techniciens sont là, ce serait une opportunité aussi d'avoir du travail pour eux. Si on pouvait donc continuer de former d'autres techniciens qui pourraient aller supporter ces nouveaux clients, ces potentiels clients. Great, fantastic. Maybe I'll open it up to the floor for any quick questions. We have one hand up here. If possible, indicate who you're addressing the question to. Yes, thank you. On va parler anglais. I'm Lucia Brusagan and I work with the biochar systems. And I'm really interested on what you're doing with solar and these solar big installations, which are great to produce energy. But from the pictures, this question is for Sami of Jinko Solar. From the pictures that you have shown, all the solar panels are installed directly into the soil, meaning that that soil is not used to produce food, but to produce energy. So in this way, there is a competition between soil and food production and energy production. My question is, this competition can be avoided through agrovoltaics, meaning that the installations can be done with an elevation, allowing the farmers to grow their crops in the shadows created by the panels. Are you planning to do this kind of upgrade of your installations? Ok, merci. Ma question va à l'encontre de la société Renewable avec Richard. Nous savons que sur le marché national,
nous avons constaté qu'il y a des produits solaires qui entrent, mais qui sont de mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce que vous faites et que les produits que vous distribuez sont de bonne qualité? Deuxièmement, comment vous suivez la maintenance après vente de vos clients si vous n'avez pas le système de monitoring de vos produits? Et ma deuxième question va à l'encontre de Sesma Burundi. Et Sesma Burundi a fait le premier projet de 5 mini-réseaux en 2020. Mais maintenant, nous sommes en 2023 et que vous avez la demande qui dépasse l'offre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant les 3 ans pour que la demande puisse être inférieure à l'offre? Merci. So, yes, thank you for that question. It's a very good question. So as Jinko, yes, as I shared with you that we invest 1/10 of our revenue in terms of R&D. So we have our R&D that is also getting that feedback from the market in terms of agrivoltaics, the same as what I've shared with you in terms of building integrated photovoltaic. So what you can see here in terms of utilities, for utility scale project to be implemented, then there are quite a number of steps that have to be taken, and one of the key steps is what we call the feasibility study that is able to identify the area and what you call the EAS, the environmental impact assessment is done in terms of the topography of the land, in terms of the drainage of the land, and as you can see, most of these utilities are developed in what we call the semi-arid areas. So apparently, in relation to what you mentioned, we have seen that like most of these projects, they're developed in really dry areas, in arid areas, all these projects, and what you've seen is that with that kind of such projects being done in those areas, we have seen whereby there is because initially when the such projects have not been done in such areas, there is more evaporation from the land. And what we've seen is that because of such projects, we've seen a lot of shading that has allowed minimal in terms of evaporation, and we've seen a rise in terms of vegetation activities underneath the modules. So apparently such kind of, most of these plants are deployed in very arid areas, and then there's always an evacuation line to the nearest transmission or substation. So, but yes, I agree with you. We are looking into agri-photovoltaic cells. Thank you. Vous m'avez demandé pendant ces 3 ans ce qu'on a fait pour que ces demandes ne soient pas, donc, pour que l'offre ne soit pas inférieure à la demande. Comme vous savez, il n'y avait pas de réglementation sur ce qui concerne les tarifs. Nous avons donc, avec donc la REN ainsi que le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie, des Mines, nous avons fait une entente de travailler sur une grille tarifaire
forfaitaire. Ça veut dire que cette grille prenait en compte les moyens de la population rurale. Ce qui fait que donc l'argent que nous percevions supportait seulement les charges d'exploitation. Donc on n'avait pas donc, supplément pour réinvestir et faire une extension. C'est pour ça donc que pour faire une extension, il nous faut donc un appui à l'investissement du capital. Mais avec la législation qui est en train d'être faite sur les tarifs, je pense qu'on pourra voir dans quelle proportion on peut donc réinvestir nous-mêmes. Je pense que ça a été pris en compte lors des études qui ont été faites. Merci. Merci beaucoup, Monsieur DG, pour votre question. Cela montre que vous suivez de près ce que nous faisons. La question de la qualité, c'est une question de choix. Alors, à l'Newgen, nous avons choisi de vendre que les produits certifiés Verasol, mais aussi nos bailleurs nous en exigent. L'autre question par rapport au service après-vente, j'ai dit que nous avons une équipe qui... D'abord, nous avons les agents de vente qui suivent nos clients. Ensuite, nous avons une équipe qui est chargée de gérer le système PayGo, mais aussi un centre d'appel. Je crois que l'année prochaine, début janvier, on aura toute l'équipe de place. Voilà, merci. Yeah, thank you for all the panelists and everybody for listening in and your questions. I hope this session has been informative, and looking forward to see, Burundi leap the next phase in terms of energy access, and looking forward to interacting with you during the cocktail. Over to you, Luca. So we will use this one. Thank you, David. Thank you, David, for the moderation of this session, and to all of your panelists. Donc, comme on a dit, comme David le rappelait aussi, rendez-vous en bas pour les cocktails de réseautage. Donc, on peut continuer les discussions. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions prêtes, mais pour des questions de temps, on n'a pas pu les poser. Donc, il faudra profiter de ces moments. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 pour la dernière partie de ces journées d'accès à l'énergie au Burundi. Donc, merci encore et rendez-vous en bas au jardin. Bonne soirée et à demain.